Right. So today is your first class. We are going to start a new topic called accounting for partnership firms. But before we step into this particular topic, I would like to clear how the 12 stand is going to be. That is how the marks will be allocated, and you have how many volumes and how many chapters and what is the weightage. Let's discuss on these concepts first, and then we'll discuss about the partnership accounting. Okay, just a minute. Right. So here you can see the topic accountancy, the subject code. Okay, you must be careful about the subject code. So accountancy, the subject code is 055. So as you know very well that even 11th standard you wrote the theory exams for 80, and then you will be having a practical for 20. Most of the schools might have done the practical work in accountancy also. Some of the schools, due to time constraint, they would have not done the practical account, that is practical, okay, for 20 marks completely, but they would have done some project works alone. So here goes how the split up of your marks is going to be. Totally, we have got 14 chapters, and this 14 chapters, I am declaring it as per the current batch, that is 2024-25 batch. இப்போ இருக்கிற 24-25 பேட்ச் அப்பியர் ஆகிறாங்க இல்லையா போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு அவங்க படிக்கிறது இந்த 14 சாப்டர்ஸ். இஃப் சிபிஎஸ்இ இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எனி சேஞ்சஸ், then you will also have the same 14 chapters. If in case CBSE is going to either add few chapters or they are going to delete few chapters, then you can find there might be some increase or decrease in the number of chapters. This 14 chapters has been divided into three volumes. Volume 1, Volume 2. The third book is not been named as Volume 3, but it is named only as, okay, Financial Statement Analysis. So let's see how these books, what they contain. So volume 1 is a textbook where you're going to learn accounting for partnership firms alone. In 11th standard, you learned completely about the sole proprietor. In 12th standard, you're going to learn the remaining forms of your business organization, whatever you learned in your business studies. You have learned many, for example, sole proprietorship, partnership, joint stock companies, Hindu undivided family business, and then cooperative societies as and when. But we are not going to discuss all those. In 11th, we have completed sole proprietorship. In 12th, we will be focusing on these two major items, that is accounting for partnership firm and accounting for companies. So one volume is completely dedicated for your partnership. So accounting for partnership firms. In this textbook, altogether you have got 7 chapters. Okay, there are some 7 chapters. The chapters has been marked as follows. The first chapter is partnership fundamentals. So you are going to learn in detail about partnership. Obviously, you learned what is partnership, what are the essential features, characteristics of a partnership firm, and who can be a partner. And you also learned something about advantages and disadvantages of partnership in your business studies in grade 11. But that is only a theoretical concept. In 12th, about the same partnership, we are going to do the practical problems. So, what is a partnership deed is all about? Suppose if there is no partnership deed in the business, then if any problem arises among the partners,
how the problem will get resolved, what is the solution for those problems, and what, if any, error would have happened in the distribution of profits among the partners, or in distribution of any interest on their capital, or in the distribution of the salary or commission if applicable, or if any interest on drawings has been charged, then those errors will have to be rectified, which will have the similarity or traces of what we have learned in the 11th chapter. There is rectification of errors, but there is not much entries for this particular chapter, okay, where the errors are. We have to take a action based on a table. We have some table and format. Accordingly, we'll do the needful. And yes, the one more basic fundamental concept where you will come across is there is something called as guarantee of profits. Okay, partnership fundamentals, you have something called guarantee of profits. What do you mean by the word guarantee, Kana? Any idea? Guarantee. Hello. What is the meaning of the word guarantee? Surety. Okay. Anything else? Guarantee kana meaning. What do you mean by the word guarantee? Any other? Right. Guarantee, the other simple terms which we can say is assurance or promise. So a promise is being made to a partner mentioning that nevertheless your profits will be less than some amount. Why should we want to give guarantee first? In business, there is not a thumb rule that always they will be earning only profits. Okay. In business, you will find, okay, a situation where it will be favorable to you, and at the same time the situation can be alarming. It means it might be unfavorable to us. Sometimes you may earn profit, sometimes you will suffer loss. So it's a mixed cases. But still, you want a particular individual to be a partner. You feel that if this particular person comes as a partner to my business, definitely my business will have a game change. It will change the current scenario or situation. And everyone knows very well that running a business or doing a business is full of uncertainty, risk involved. So no one want to take a risk. They all want one thing: let me be an employee, so that every month on a particular date I'll get my salary credited. I can cater the needs of my family. தாங்கன்னு மணி அடிச்சா சோறுங்கிற மாதிரி மணி அடிச்சுனாக்க எனக்கு பணம், சம்பளம், காசு வந்துடும். Right? So in this concept only many people works. I don't want to take risk. Okay, so I have a family. I need to cater the needs of my family. Let me be an employee. Because if you are going to become an owner or do a business, you may get something as a revenue or you may lose everything in the business. Suppose if you are in that mindset and a particular person wants you to be a partner, then to those people they may give you a guarantee stating that no problem, even if a business is going to suffer a loss, you will be getting a reward in the term of profit that is called guarantee profit of some amount. Now the person might reconsider his decision, stating that okay, it's a good deal. Why don't I crack that one? Let me accept it. So he may go with the acceptance. On the other, a person is working as an employee, say for example as a designation of manager or accountant in your business, and considering his good works, loyalty, sincerity, dedication, and honesty, you feel that why don't I make him as my partner? So you are going to convert an employee also into a partner. It's possible. Now here you may ask, what is the benefit?
Very simple. If suppose he is going to continue as a employee, then every month you need to pay a fixed amount that is called as salary, which will be feasible or sometimes it will not be feasible. Say for example, if you have revenue, if you have cash reserves, கையில் கேஷ் இருந்தால் அவனுக்கு மாதம் சம்பளம் கொடுக்க முடியும். அந்த மாதம் வியாபாரமே இல்லை, ஆனாலும் அவனுக்கு சம்பளம் கொடுத்தா அவனுக்கு வேறு வழி இல்லை. அப்போது வேறு வழி இல்லாமல் எங்கேயாவது ஒருத்தர் கடனாவது வாங்கி கொடுப்போம். We will be forced to an extent where we will have to borrow the money in the way of loan, okay, from someone else, and we need to pay the amount whatever is due to that particular staff. So what happens as you keep increasing your expenses, because payment of salary is an expense. அப்போ எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் மாதம் மாதம் அதிகரிக்கும் போது என்னாகும், உங்களோட ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி குறையும். Okay, when you are going to keep making a payment of salary every month, you are okay bringing in, okay, you are bringing in an additional expense, right? If those expenses gets curtailed, if that expenses is being okay curtailed, the curtailed in the sense you are putting an end for the expense, then obviously what will happen, you will start earning the revenue. அப்போது இந்த பக்கம் செலவை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா, கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா, அதுவே என்ன ஆகும், நமக்கு ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூட் காஸாக இருக்கும். ஸோ அப்போது ஒரு எம்ப்ளாயியை நான் வந்து பார்ட்னராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னா அவனுக்கு நான் மந்த்லி மந்த்லி சேலரின்னு தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி எண்ட் ஆஃப் த இயரில் வெறும் வந்திருக்க ப்ராஃபிட்ஸை நான் ஷேர் பண்ண முடியும். அண்ட் மோரோவர் இந்த எக்ஸ்பென்ஸை எனக்கு என்ன ஆகும், ப்ராஃபிட்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். Okay, it will increase my earnings. So that is the reason we give a guarantee to a partner. இந்த கான்செப்ட்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று பார்ட்னர் உள்ள ஒரு பார்ட்னருக்கு தரலாம், இல்லாட்டினா கலெக்டிவா பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து ஃபர்முக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, there are two things. பார்ட்னர் கொடுக்கறது ஒன்று இருக்கு, பார்ட்னர்ஸ் கலெக்டிவா ஃபர்முக்குன்னு கொடுக்கறது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So these are things which you will be learning in particular under the topic of partnership fundamentals. The next topic is goodwill, nature and valuation. I hope you all know very well what is goodwill is. In 11th standard, I have taught you all. Okay, you would have learned goodwill is nothing but it is an intangible asset. It is a fixed asset. Okay, so goodwill is an intangible fixed asset. And this goodwill will be valued based on some methods. Okay, based on some methods, we will be valuing it off. Good morning, Sundar. Okay, just I'm discussing about the. I have two more new people who have joined today. Okay, so I'm just running through the process, walk through what we did on the last class, and then we'll go with the problems. Okay, fine. So in this goodwill chapter, you'll be learning what are the various methods that we have. Okay, in calculating the goodwill, and what are the formulas that needs to be kept on your mind and how to derive those formulas. So this goodwill chapter is 200% full and full formula oriented. There is no journal entries at all. Okay, whereas in the first chapter, partnership fundamentals, you have journal, ledger, and then you have the balance sheet to be prepared. Whereas in the second chapter, you have only one journal entry, okay, and that's a predefined one. Apart from that, there is no other journal entry. You have only formulas. With the help of the formulas, you are going to derive the value of the goodwill, which we are going to learn quite shortly. The third chapter is nothing but change in profit sharing ratio, which we shortly call them as PSR. Okay, profit sharing ratio. So the topic is change in your profit sharing ratio among the existing partners. Okay, so யாருக்குள்ள இந்த சேஞ்ச் நடக்குது, எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்குள்ள சேஞ்ச் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ கிவ் யூ an idea. There are three members, okay, Ram, Shyam and Kumar. They are decided to run the business under the term
partnership. Among these three person, okay, Ram, Sham, and Kumar, Ram and Sham are having a capability and capacity to introduce something as capital. That means they are well off, or at least they are able to introduce some amount as capital. Whereas Kumar has got enormous knowledge in that particular field, but he don't have sufficient cash to introduce as capital, neither or nor he has a capacity to introduce capital. But he has a capability and capacity to work harder and smarter because he knows everything about that business nook and corner. So what happens? They are introducing him also. They are bringing him also into the business as a partner because they all are friends. Now they have decided well in advance. We are all equal partners. They are saying very clearly, we are all equal partners. Whether you contributed the capital or not, okay, we are all equal partners. Everyone agreed for the proposal. But after some days or after some time, someone among these three thinks that why should we want to share the profits equally? I have introduced some money as a capital and the other person also introduced some money as capital. Okay, we both are saying equal partners, right? But there is one person who has not even introduced even a single rupee as a capital. Then how should I? Why should I want to share the profits equally? We need to change the policy. So if that situation arises, then we'll have to go for the change in the profit sharing ratio among the existing partner. So obviously there will be a change over. Definitely ஒரு change நடக்கும். அப்போ அந்த change நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? You will come across sacrifice or you will come across gain. Because say for example, I'll give you a easy example, okay, where you can easily understand. There are two partners, okay, A and B. A has contributed 1 lakh rupees to the business as capital. B has not even capital, not even introduced any amount as capital. Okay, B has not even introduced even 1 rupee as capital. Now they have said we are equal partners. Okay, right. In the first year, the business have earned 3 lakh rupees as profits. In the first year, the business have earned 3 lakh rupees as profit. Now tell me, this profit, if I'm going to distribute to the partner A and B equally, then how much A will get and how much B will get? Let me tell you a scenario. There are two partners A and B. They have decided we are equal partners, and by the end of the first year, the business have earned a profit of rupees 3 lakhs. Now tell me what amount will be distributed to partner A and what amount will be distributed to partner B in the name of net profit or in the name of profit transfer to partner. எவ்வளோ நீங்கள் பார்ட்னருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க? 3 lakh rupees ஏர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ராஃபிட்டுங்கிற பேரில். ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்லியாச்சு, ஏவியும் பிவியும். அப்போ ஏக்கு எவ்வளோ போகும்? பி. Very good. 1,50,000 rupees each. Now, a situation comes after the first year. They have found that only A has contributed capital 1 lakh, B has not even invested 1 rupee also as capital. Then why should I want to share the profits or losses equally? I have to change this particular policy. I am not convinced. Then you have to redraft. You have to change the profit sharing ratio. Now, the ratio says if the profits and loss is going to be shared in 2 is to 1 ratio. In what ratio? In 2 is to 1 ratio. Okay. So as you know, you have got 3 lakh rupees as a profit, and now we have decided that the new profit sharing ratio is going to be 3 is to, sorry, 2 is to 1. It's going to be 2 is to 1. In this proportion, you are going to distribute 3 lakhs. So what will you do? 3 lakhs into 2 by 3, and the same 3 lakhs into 1 by 3. So this means
it will give you, okay, 2 lakhs and 1 lakh. Now listen here. Earlier I said the same amount as net profit, but it was distributed equally. In that case, what happened? A was able to get 1 lakh 50 and B also got 1 lakh 50. Okay, when they have been sharing the profits and losses equally. But now what happened? You are changing it to 2 is to 1 proportion. Okay, when this change happens, the same 3 lakh when you are distributing it, there is a change in their share of profits. Now tell me, among these two partners, this is for partner A and this is for partner B. Earlier partner A was getting only 1 lakh 50. Now he is getting an amount of rupees 2 lakhs after changing it happens. Similarly for partner B, he was getting 1 lakh 50 earlier, but now he is getting only 1 lakh. So now tell me, someone has sacrificed and someone has gained. Who has sacrificed and who has gained? Because of the change. Exactly. So B has sacrificed earlier from 1 lakh 50, now he is getting only 1 lakh. So 50,000 rupees he has sacrificed. That 50,000 goes to partner B, sorry, partner A. So from 1 lakh 50, he is getting 2 lakh rupees. So this shows that there is a sacrifice and gain that exists when any changes happens. Okay, when any changes happens, obviously there will be a gain or sacrifice. At the same time, there is something called as new and old. Okay, we need to find out something called new ratio and old ratio. ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம், ரேஷியோவை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இந்த ரேஷியோலேருந்து இந்த ரேஷியோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா 1:1 ஈக்குவல் பார்ட்னர்னா 1:1. 1:1ங்கிற ரேஷியோலேருந்து 2:1க்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற போது என்ன ஆகுது? சேஞ்சஸ் நடக்கிறது. அப்போ கெயினும் வருது, சாக்ரிஃபைஸ் வருது. அப்போ அது கெய்னிங் ரேஷியோ எவ்வளவு, சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எவ்வளவு? ஓல்டு ரேஷியோ என்னங்கிற கொஸ்டின்லேயே இருக்கும், நியூ ரேஷியோ என்னங்கிறது இருந்தால் அதை மென்ஷன் பண்ணணும், இல்லாட்டா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணா இதுக்கு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும்னா இதான் அந்த நிமோனிக் சாங். ஓகே, திஸ் இஸ் நிமோனிக், SONG சாங். S stands for sacrificing ratio, old stands for old ratio, N stands for new ratio, and G stands for gaining ratio. ஸோ நமக்கு இருக்கிறதே 4 டிஃப்ரெண்ட்டான ரேஷியோஸ். ஓகே, அந்த 4 ரேஷியோவுக்கு நமக்கு பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு நிமோனிக் சாங். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ண போகிறோம். யூ நீட் நாட் மக் அப். அப்போது எஸ்ன்னு என்ன? சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. இப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டோம்னாக்க அந்த எஸ் பக்கத்தில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது, எஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்னென்ன ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது? வாட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூ ஹேவ் நெக்ஸ்ட் டு எஸ்? ONG. Okay. So you do not consider this G. You have to consider only this because sacrifice தான் பார்க்கணும், gain பார்க்கல. So sacrifice பக்கத்தில் though you have 3 alphabets, okay, the very next 2 alphabets O and N. So which means for sacrifice, okay, sacrificing ratio is equal to, from the old ratio, if you subtract your new ratio, so old ratio minus new ratio will give you the sacrificing ratio. This is a formula. Okay. Now, if you want to find out the gaining ratio, then what is there for gaining ratio? If you see the backward, from the backward, you have to see what is the alphabets you have for gaining ratio. Gain is over here. Okay, for gaining ratio, what are the alphabets you have got? What alphabets you are left over with for gaining ratio from the backward? From backward, N and O. So for gaining ratio, the formula is new ratio minus old ratio. Got it? புரியுதா? Okay. So these two are the formulas which we are going to make use of it.
Okay, you need not mug up. So you can just have this information. Yes, obviously, old ratio calculate பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எதுவும் ஃபார்முலா கிடையாது. Because any problem, when you take under any topic of partnership, definitely the question will be given with the old ratio. So அப்போ old ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதுவும் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபார்முலாங்கிறது கிடையாது. Okay, there is no specific formula. Now you may come across, okay, so then what about this new ratio? Yes, we have formula for new ratio. Now what is the alphabet that you have, okay, next to n in the backward direction? எண்ணுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு ஆல்பபெட்ஸ் என்ன பேக்வேர்டில்? What is the alphabets that you have? O and S. Okay, O and S. So that means new ratio, if you want to find out from the old ratio, okay, if you subtract the sacrifice, then you'll come to know the new ratio. Okay, so this is the mnemonic with which we are going to work out this particular chapter. And of course, there are many things which you'll be learning it in depth on this particular chapter. So one thing which you have to keep in mind is the abbreviation SONG. So song is a mnemonic with which we are going to work out all the sacrificing ratio, gaining ratio, new ratio. Old ratio won't be asked the question because it have been given the question. அந்த கொஸ்டின் தனியாக கேட்க மாட்டாங்க கண்டுபிடின்ட்டு ஏன்னா அந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துரும். ஓகே, ஓல்டு ரேஷியோ இல்லாமல் எந்த ஒரு கொஸ்டினும் வர முடியாது, வரவும் வராது. ஓகே, அப்படி ஒரு ஓல்டு ரேஷியோ கண்டுபிடிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா அப்போ கொஸ்டின் எங்கேயோ தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்கலாம், கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்கலாம், நியூ ரேஷியோ என்னன்னு கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஓல்டு ரேஷியோவை கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. There is no possibility to ask such type of question. Okay, not only in your 11th or 12th, even in your, okay, what's it, professional course, there is no much type of problem. Am I making clear to you? Am I making clear to you? Yeah. The next is about admission of a partner. So earlier we saw changes happening among existing partner. At times, admission of a partner will also take place. For example, there are two partners who's running the business, and then they are not able to expand their business as they have expected or as they have planned. Okay, the partners have already planned how they are going to work and how they are going to expand, when they want the expansion to happen. Everything they have as a plan, which you have learned in your economics also. Plan is of two types, short term and long term plan. Okay, so ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வேணுங்கிறது பிஸ்னஸ் பிளான். அந்த பிஸ்னஸ் பிளான் பிரகாரம் என்ன பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் ஷார்ட் ரனுக்கு லாங் ரனுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்ட்டு ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க. But the business is not earning sufficient revenue, that is amount of profit to expand their business to next level. ஸோ அப்போது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், பட் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு நம்ம திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், இல்லை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு நம்மக்கிட்ட சோர்ஸ் வேணும், ஃபண்ட்ஸ் வேணும். அந்த ஃபண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணலாம், யூ மே admit a new person as a partner, and he will definitely bring some amount as capital that can be utilized to expand your business to next level. This is one reason. Or you find that business is earning loss, but only two people are there to bear the loss. Even if there is one more upper hand, I think the loss can be shared, okay, proportionately or equally, so that the weightage or the, okay, loss amount can get minimized. Okay, for example, if there are two partners A and B, and they have got a loss of rupees 1,50,000 during the year, and they are equal partners, then how much will be the loss they have to bear for that particular year? There are two partners A and B, and they have encountered a loss. அந்த வருஷம் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இல்லை, லாஸ் வந்திருக்கு, ஒரு 1,50,000 ருபீஸ் லாஸ் வந்திருக்கு. இந்த ஈக்குவல் பார்ட்னர் சொல்லிட்டேன். அப்போ எவ்வளோ ஏக்கு பிக்கு போகும் லாஸுங்கிற பேரில்? ஏவோட லாஸ் எவ்வளோ இருக்கும், பியோட லாஸ் எவ்வளோ இருக்கும்?
1,50,000 கண்ணா. What will be the loss that I should have to distribute for partner A and partner B? They're equal. Very good. So each partner I should have to allocate the loss of rupees 75,000. Exactly. Now I have decided, okay, why don't we go for one more partner admission? Okay, right. I'm admitting a third party, okay, a third person as a partner in my business. And now it is three partners, A, B, and a new partner name is C. A, B, C are going to carry out the same business. The second year also the business has encountered a loss, the same 1,50,000 they are getting loss. And now also they are equal partners. Okay. Now the loss will be 50,000 each. So now look at it. Earlier there were two partners. They were getting 75,000 rupees. Now by admitting one new partner, their loss is getting minimized. அப்போ வலி கொஞ்சம் குறையும். Okay, by admitting a new partner into the business, you have got two benefits. He will bring some amount as a capital. Using that capital, you can think about expansion of your business. One side, that's a positivity. From the negative angle, okay, you itself is facing losses. You need some person to share your losses. So you can admit a person as a partner and he will also share the losses, which will minimize your current loss capacity. The next one, if you see, it is all about in partnership admission is when a new partner is getting into the business, he will also bring some assets. Okay, he will bring some assets in addition to the capital what he brings in, amount of capital what he brings in. It is not compulsory that he should bring assets. Again, I'm saying it. When you're admitting a new person as a partner, chances are there where the new partner can bring some amount of assets apart from the cash what he brings in for capital. So what happens when he brings some assets, then that assets will also get added along with your existing assets. நம்ம ரெண்டு பேரும் பண்ற பிசினஸ் தட் மீன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆல்ரெடி தே ஆர் அ பார்ட்னர். அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல என்ன ஆகுது, ஒரு சில அசட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு பில்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 lakhs இருக்குது. ஆனால் இப்போ இன்கமிங் பார்ட்னர் தான் நம்ம நியூ பார்ட்னர் சொல்லுவோம். அட்மிட் பண்ணுற பார்ட்னருக்கு பேர் இன்கமிங் பார்ட்னர், நியூ பார்ட்னர் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த இன்கமிங் பார்ட்னரும் ஒரு பில்டிங் கொண்டு வராரு, அதோட ஒர்த்து வந்து ஒரு 5 lakhs இருக்குன்னா, அப்போ என்ன ஆகுது, உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு ரெண்டு பில்டிங் இருக்கு. ஒன்று ஏ அண்ட் பி சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்த பில்டிங், இன்னொன்று சிங்கிற ஒரு உள்ளே வரும்போது கொடுத்த பில்டிங் ஆகும்போது, அப்போ உங்களோட பில்டிங் பார்த்தா ஒரு அமௌண்ட் 10 lakhs ஓல்டு வேல்யூ, இவருக்கு வந்து பில்டிங் வேல்யூ 5 lakhs ஆகும்போது பில்டிங் வேல்யூ என்னவா இருக்கும், 15 lakhs இருக்கும். ஓகே, பில்டிங் வேல்யூ என்ன இருக்கும், 15 lakhs இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள வர அந்த பார்ட்னர் அசத்தை தான் கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அசத்தையும் கொண்டு வரலாம், லயபிலிட்டிஸும் சேர்த்து கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்போ தெர் இஸ் அ சான்சஸ் வேர் the value of asset can get increased or the value of asset can get decreased. Okay, at the same time there are chances whereby the liabilities of the business can increase and the liability of the business can get decreased when we admit a new partner. So those things we'll be learning in admission in the name called revaluation. அட்மிஷன் டாபிக்ல அட்மிஷன் வந்து சேஞ்ச் இன் ப்ரொஃபஷன் அது படிப்போம். பட் அட்மிஷனில் வந்து அதோட சிவியாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். வி கால் them as ரீவேல்யூவேஷன். இந்த வேர்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்டில். ஓகே, 10th போர்ட் பப்ளிக் மார்க்ஸ் வந்திருக்கும். மார்க்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா சில பேருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கும், அவங்க எதிர்பார்த்த மார்க்கே வந்திருக்கும். சில பேர் பார்த்தா அவங்க எதிர்பார்த்துக்கு ஆனால் நிறைய நல்ல மார்க் வந்திருக்கும். ரைட்டு. சில பேர் பார்த்தினாக்கா அவங்களோட ரேஞ்சே இருக்காது, அவங்க எதிர்பார்த்த மார்க் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் அப்ளை ஃபார் ரீவேல்யூவேஷன் ஆர் ரீடோட்டலிங். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரீவேல்யூவேஷன் ரீடோட்டலிங்ட்டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரைட். இப்போ திருப்பி 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் அது உங்களுக்கு கேள்விப்படுவீங்க. ஓகே, 12th மார்க்கும் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி வரல, அப்போ ரீவேல்யூவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ ரீவேல்யூவேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று
உங்களோட ஓல்டு மார்க்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொல்லி ரிசல்ட் வரலாம். இல்ல அந்த ரீவேல்யூ ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒண்ணு வந்த மார்க் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கலாம். இல்ல வந்த மார்க் இன்னும் குறைச்சலாவும் வந்திருக்கலாம். ஸோ ரீவேல்யூவேஷன் நம்ம பண்றோம்னா, பிசினஸ்லயும் அப்போ ஒண்ணு வேல்யூ அதிகமா ஆகலாம், இல்ல வேல்யூ கம்மி ஆகலாம். அப்ப அது அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டீஸ்ல நம்ம பண்றோம். ஸோ அசெட் வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆகலாம், இல்ல அசெட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகலாம். லயபிலிட்டி வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆகலாம், லயபிலிட்டி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீவேல்யூவேஷன் இஸ் அ கான்செப்ட். Hope I am making sense to you. I am not going in detail to topic. அந்த டாபிக்ல ஒரு ஜிஸ்ட் ஒரு பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஒரு ஐ ஓப்பனர் நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஐ ஆம் மேக்கிங் சென்ஸ் டு யூ. இப்போ இதெல்லாம் புரியுதா? இதுக்கு சொல்ற ஏதாவது புரியுதா? Okay, fine. The next one topic is retirement of a partner. Like how there is a possibility for a person to get admitted, at the same time retirement is also possible. எதனால a person has worked in the business for a couple of years or for a more than a decades, he feels that his health is not permitting him to carry on the business, he wants to quit. That might be a reason. Or second is he feels not comfortable with those partners. Okay, he initially, okay, there was some good understanding, but going on there is some misunderstanding among the partners, so he is not that much comfortable, so he wants to quit. That can be a reason. Okay, so retirement of a partner happens due to age reasons or due to some misunderstanding among the partners. So even in retirement, we need to come across various treatments. Okay, like treatment of your revaluation, then treatment of undistributed profits, which we call them as a retained earnings, accumulated profits, okay, and then treatment of goodwill, all those areas. Not only that, when the partner is going to retire from the business, it is a responsibility of the business to calculate what is the amount that should be settled to that particular partner. ஓகே, அந்த பர்ட்டிகுலர் பார்ட்னர் பிசினஸ் விட்டு வெளில போறேன்னா அவருக்கு என்ன நம்ம செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும், அவருக்கு நம்ம ஏதாவது பே பண்றதுக்கு இருக்கா, எவ்வளோ அமௌண்ட் பிஸ்னஸ் அவருக்கு பே பண்ணணும், இல்ல அந்த ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னர் தான் பிஸ்னஸ்க்கு ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன பண்ணுவாங்க, they'll calculate it how much he should give to the firm. ஸோ ஃபேர்ம் வந்து அவருக்கு கொடுக்கணுமா, இல்லை அவர் ஃபேர்முக்கு கொடுக்கணுமா, அந்த செட்டில்மெண்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்டுங்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் தி அமௌண்ட் டியூ டு ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். அது என்ன டியூ டு ரிட்டையரிங் பார்ட்னராக இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட். நான் உள்ள பார்ட்னராக வரும்போது ஐ ஹவ் இன்வெஸ்டட் சம் மணி ஆஸ் அ கேபிட்டல். திருப்பி நான் பிஸ்னஸ் விட்டு வெளில போகும்போது நான் கொண்டு வந்த கேபிட்டல் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது. அப்போ அந்த எவ்வளோ கேபிட்டல், லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங், நம்ம கொண்டு வந்த போது ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் கேபிட்டல், கண்டிப்பாக அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போக முடியாது. அந்த கொண்டு வந்த கேபிட்டல் கண்டிப்பாக ஒன்று அதிகமாக இருக்கும், இல்லை அது கம்மியாக இருக்கும். ஏன்? தேர் ஆர் வேரியஸ் திங்ஸ். வேணுமா? டேமேஜிங் இருக்குன்னா, இங்கே ரிட்டர்ன் போது நீங்கள் வந்து டிராயிங்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, திங்க் அபவுட் இட். டிராயிங்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போது டிராயிங்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இட் வில் ரெடியூஸ் யுவர் கேபிட்டல். அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ். அது மறுபடியும் இன்னும் உங்களுக்கு கேபிட்டல் குறைக்கும். ஓகே. சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது அந்த இயர். அந்த ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ப்ராஃபிட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் கேபிட்டல். லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் உங்களோட சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் படிச்சிருந்தா, ஓகே, இல்லை பேசிக்காக நம்மளோடது அந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனை படிச்சிருந்தா, ப்ராஃபிட்டாக இருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் கேபிட்டல். டிராயிங்ஸாக இருந்தால் டிராயிங்ஸ் வில் ரெடியூஸ் யுவர் கேபிட்டல். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல்னா இன்க்ரீஸ் யுவர் கேபிட்டல். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ்னா ரெடியூஸ் யுவர் கேபிட்டல். அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ்னா தட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் கேபிட்டல். ஸோ எதெல்லாம் உங்கள் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டிக்ரீஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு காம்பிடேஷன், ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணாதான் ஃபைனல் பிக்சர் அரைவ் ஆக முடியும். அந்த பார்ட்னருக்கு நம்ம செட்டில் பண்ண, நம்ம இன் த சென்ஸ் ஃபர்ம், ஓகே, அந்த பார்ட்னருக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கணுமா பணத்தை, இல்லை அந்த பிஸ்னஸுக்கு பார்ட்னர் கொடுத்துட்டு போகணுமா பணத்தை, அதை கண்டுபிடிக்கிறது மெயின் ப்ராப்ளம் இன் ரிட்டையர்மெண்ட். And not only that, if suppose situation arises in such a way that
அந்த பிசினஸ்னா ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னருக்கு மணி செட்டில் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அந்த பிசினஸ் இம்மீடியட்டாவும் செட்டில் பண்ணலாம் அந்த அமௌண்ட்ட. அப்படி இல்லாட்டா தே மே கெட் சம் டைம் டூ செட்டில் த அமௌண்ட். அப்போ அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஒரு சிங்கிள் ஷாட்ல பே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த அமௌண்ட்ட லோன் அத லோனா கன்வெர்ட் பண்ணிருவாங்க. நம்ம இப்போ லோன் வாங்கினோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? மாசம் மாசம் இஎம்ஐ கட்டுவோமா? பிரின்சிபல், இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ட்டு அந்த மாதிரி அந்த செட்டில் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்ட நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்? லோன்ங்கிற பேருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிருவோம். அந்த லோனுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்ட பே பண்ணி, அது ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மென்ட் 3 இன்ஸ்டால்மென்ட் இல்ல 4 இன்ஸ்டால்மென்ட்ல குளோஸ் பண்ற மாரி we'll have to calculate it. So calculation of the amount due to the retiring partner and settlement of accounts is a major computation of the topic called retirement of a partner. இது வரைக்கும் கான்செப்ட் புரியுதா? என்ன சொல்ல போறோம், என்ன படிக்க போறோங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி வருதா? அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளைண்டா இல்லாம, ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு 0.5% ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா? Okay. The next topic is death of a partner. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு பார்ட்னர் அட்மிட் ஆகலாம், ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டயர் ஆகலாம், ஒரு பார்ட்னர் செத்தும் போகலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் யூஷுவல். ஸோ ரிட்டயர்மெண்ட்டுக்கும் டெத்லையும் பார்த்தினாக்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் calculation computation is almost similar. 99.9% it's similar தான். But only variation is retirement can be postponed. Retirement can be reconsidered. Say for example, a partner says, I want to quit in between. We may request a partner saying that if you quit in between, there will be hell lot of problems which we have to face in closing the accounts or in preparation of the settlement of accounts, all those things. Kindly consider our situation and please you retire at the end of this accounting year. We can request the person to retire little bit later. கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க. உங்களோட அந்த டெசிஷன் ரிட்டயர் ஆகணுங்கிற டெசிஷன் கொஞ்சம் நீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஹி வில் ஆல்சோ ரீகன்சிடர். பட் டெத் அந்த மாதிரி கிடையாது. நீ இன்னைக்கு சாகாத, நாளைக்கு செத்துப்போ, நாளைக்கு வர நாளன்னைக்கு செத்துப்போங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஆக்சிடென்டல். ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் டெத். Retirement can be postponed, can be planned, but death can't be postponed or it can't be planned. That makes a difference between these two chapters. But apart from that, in death also, we need to calculate what is the amount that we have to make a payment for the deceased partner. டெத்துங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செத்து போன பார்ட்னருக்கு பேர் வந்து deceased partner. என்ன பார்ட்னர்? Deceased partner. Tell me, in death, the name of the partner who has died will be called as deceased partner. சொல்லுங்க, deceased partner சொல்லுங்க. Yes. So the partner who has demised, செத்து போனவன demised partner சொல்லுவாங்க. ஓகே, demised சொல்ல இல்ல deceased partner. ஸோ அப்போ அந்த பார்ட்னருக்கும் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? இந்த சேம் வே ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பண்ண அதே கான்செப்ட் பண்ணுவோம். பட் என்னன்னாக்க அந்த அமௌண்ட் நம்ம செட்டில் பண்ணும்போது வாங்குறதுக்கு அந்த பார்ட்னர் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க. பட் அதுக்கு பதில் நம்ம யார்கிட்ட செட்டில் பண்ணோம்னா அந்த பார்ட்னருக்கு ஒரு லீகல் ஹையர் இருப்பாங்க, வாரிசுதாரர்கள். ஓகே, அந்த பார்ட்னரோட வாரிசு யாரோ அவங்க கிட்ட தான் நம்ம வந்து செட்டில் பண்ணுவோம். அப்படி சப்போஸ் அந்த பார்ட்னருக்கு வாரிசுங்கிறவங்க யாரும் இல்லை, தென் ஒரு லீகல் எக்ஸிக்யூட்டர் இருப்பாங்க. அந்த லீகல் எக்ஸிக்யூட்டருக்கு நம்ம அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Okay, that is what we are going to learn in that. So whatever you are going to learn in change in PSR topic, that is in chapter 3, the same will be applicable in admission, retirement, debt, in all those remaining 3 chapters also, but with slight modification, with an acute difference. ஒரு சின்ன point variation difference தான் நீங்க படிப்பீங்க. பெரிய drastic change கிடையாது. ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் இன் பிஎஸ்ஆர் டாபிக் சாப்டர் 3 நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா சாப்டர் 4, சாப்டர் 5, சாப்டர் 6 இஸ் நத்திங். த நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் இஸ் யோர் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ இது என்ன சார் இருக்கா? யூ ஆர் கோயிங் டு க்ளோஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல். நம்மளோட பிஸ்னஸை ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பேர் தான் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம். Okay, which we others called as winding up. So retirement and death will not put an end for the business. Okay, retirement to death the partnership comes to an end.
3 பார்ட்னர் இருந்த இடத்துல ஒரு பார்ட்னர் செத்து போயிட்டாரு. அப்ப 2 பார்ட்னர் வச்சு நம்ம ரன் பண்ண போறோம். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஷிப் வில் கம் டு த எண்ட் அண்ட் நியூ பார்ட்னர்ஷிப் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இன் ரிட்டயர்மென்ட் அண்ட் டெத். பட் டிசல்யூஷன்ல பார்த்தோம்னா, ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன் எண்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஒரேடியா ஃபர்மே க்ளோஸ் ஆகுது. அங்க பார்ட்னர் ஒண்ணு ரிட்டயர் ஆகுறதுனால பிசினஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு புதுசா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வித் தி அவைலபிள் பார்ட்னர்ஸ். பட் டிசல்யூஷன்ங்கிறதுல அப்படி கிடையாது. அந்த ஃபர்ம் மொத்தமா தரமட்டமா க்ளோஸ் பண்ண போறோம். ஸோ தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். And here there is not much of calculations. It's very simple where you need to prepare something called realization account. அங்க நீங்க revaluation account பண்றீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல realization account ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி we'll do the needful. So these are the topics that we are going to learn with respect to partnership. And as per the current situation, this chapter, 7 chapters put together, you will be learning for 32 marks. Out of your 80 marks, 32 marks will be for this particular chapter alone. Okay, the 7 chapters put together, you will be getting 32 marks. The next topic in volume 2 will be, it is for accounting for companies. So volume 2 வந்து company accounts னு சொல்லுவோம். Accounting for companies, joint stock companies. நீங்க படிச்ச மாதிரி லாஸ்ட் 11th sole proprietor படிச்சீங்க. 12th பார்ட்னர்ஷிப்பை பற்றி படிக்கிறீங்க முதல்ல, அப்புறமா கம்பெனிஸை பற்றி படிப்பீங்க. ஸோ கம்பெனிஸ்ன்ட்டு வரும்போது ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ். அப்போ இதில் எதை பற்றி படிப்பீங்கன்னா ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸை பற்றி படிப்பீங்க. ஸோ 11th ஸ்டாண்டர்டில் உங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சிருப்பீங்க? சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ், இல்லை பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ரைட்டா? ஷேர்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? டு யூ ரிமெம்பர்? ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த இதில் அதே ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸோட அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸை பற்றி படிக்க போறீங்க. தட்ஸ் ஒன்லி திங். அப்போ நீங்கள் தியரிட்டிக்கலாக படிச்சுட்டீங்க பிஎஸ்ல. இங்கே நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் அதை ப்ராப்ளமாக ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறதுன்னு படிக்க போறீங்க. ஸோ அப்போ ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க யூ லேர்ன் த டாபிக் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஓகே. ஸோ ஷேர்ஸ் நம்ம எதுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறோம், என்ன டைப் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது, அதோட அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் என்ன, அதுக்கான அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன, என்னென்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணணும், என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம வந்து ஷோகேஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க இன் ஷேர்ஸ் அண்ட் இன் டிபென்ச்சர்ஸ். ஸோ தி செகண்ட் ஒன் இஸ் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். ஸோ டிபென்ச்சர்ஸ் சொன்னாலே இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ borrowing. It is a long-term borrowing. Okay, so debentures are nothing but it is a borrowing, and that too it's a long-term borrowings. Okay, so இதை பற்றி டீட்டெயிலாக we are going to learn. ஸோ ஒரு புக்கு, அந்த புக்கில் பார்த்தா 2 சாப்டர் தான் இருக்குது. வால்யூம் 2 அதில் நமக்கு 2 சாப்டர் தான் இருக்குது. ஒன்று இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்ன்ட்டு இருக்குது, ஒன்று இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஆக மொத்தம் இந்த 2 சாப்டரோட மொத்த வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 28 மார்க்ஸ். எவ்வளவு? 28 மார்க்ஸ். இந்த 2 சாப்டர் மட்டும் அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு மேய்ஞ்சு நல்ல தரோவா படிச்சோம்னா அந்த குழந்தை 28 மார்க்ஸ் ஷோர் கேரண்டி. கண்டிப்பா அந்த குழந்தை பாஸும் ஆயிரும். ஏன்னா 26 மார்க்ஸ் எடுத்தா பாஸு போர்டு பிரகாரம். ஓகே, அவங்க ஸ்கூல்ல ஒரு வெயிட்டேஜ் வச்சிருப்பாங்க மினிமம் பாஸ் மார்க்குக்கு. தட் வில் பி வேரியிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டு ஸ்கூல். பட் போர்டு ஸ்டாண்டர்டா போர்டில் வந்து 26 மார்க்ஸ் இஸ் அ பாஸ் மார்க். ஸோ அப்போ இந்த 2 சாப்டர் மட்டும் அந்த குழந்தை படிச்சுட்டு போனாலே அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக பாஸ் ஆயிடும். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் உங்கள் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட், பிஇபி. பிஇபி இஸ் அ சிச்சுவேஷன் வேர் தெர் இஸ் நோ கெயின் நோ லாஸ். கரெக்டா? பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் படி படிச்சிருக்கீங்களா எக்கனாமிக்ஸில்? அது என்ன சொல்றது? தெர் இஸ் நோ கெயின் நோ லாஸ். ஆம் ஐ ரைட்? ஹலோ, பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுங்கிற படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா இப்போ எக்கனாமிக்ஸில்? ஓகே, அது என்ன சொல்லுது? இட் இஸ் அ சிச்சுவேஷன் வேர் தெர் இஸ் நோ கெயின் ஆர் நோ லாஸ். ஸோ அப்போனாக்க நமக்கு டீசென்டர்னா எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் வெதர் யூ ஆர் டாப்பர் ஆர் ஆவரேஜர் ஆர் ஸ்லோ லேர்னர், த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஐ ஷுட் கிளியர் த பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட். ஹவு யூ கேன் ஏபிள் டு கிளியர் த பேப்பர்? ஒன்லி இஃப் யூ கெட் பாஸ் மார்க். ஸோ அப்போ இந்த 2 சாப்டர் தான் அந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். 28 மார்க்ஸ். எஸ், ஐ எம் கிளியர். ஃபைன். ஸோ இப்போ பாரு, வால்யூம் 1 அண்ட் வால்யூம் 2 மொத்தமாக 7 சாப்டர்ஸ், அங்கே இதில் 2 சாப்டர்ஸ். ஸோ இந்த 9 சாப்டர்ஸ், இந்த 9 சாப்டர்ஸ்னால் நம்ம பார்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம்.
ஸோ பார்ட் ஏல பார்த்தா 60 மார்க்ஸ் அதுக்கான வெயிட்டேஜ். உன்னோட 80 மார்க்ஸ் வெயிட்டேஜ் 60 மார்க்ஸ் வில் பி பேரிங் பை பார்ட் ஏ. அப்போ பார்ட் ஏ ஒரு ஹெட்டிங் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னாக்க the heading will be as accounting for partnership firms and companies. ஆக மொத்தம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்முக்கு 32 மார்க்ஸ், கம்பெனிஸ்க்கு 28 மார்க்ஸ், ஆட் பண்ணால் 60 மார்க்ஸ், 80 மார்க்ஸ்க்கு. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ரைட். பார்ட் பி, ஓகே, இன்னும் 20 மார்க்ஸ் நமக்கு ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்கு. அந்த 20 மார்க்ஸ் ஒரு வெயிட்டேஜ் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உனக்கு அலோகேட் ஆயிருக்கு. பார்ட் பி இஸ் ஃபார் 20 மார்க்ஸ் and here the name of the textbook is called as Analysis of Financial Statements. அப்போ இந்த textbook உள்ள we are going to learn 5 different chapters and அந்த 5 different chapters கான weightage பார்த்தோம்னா 20 marks. இப்போ பாரு, பார்ட் ஏ 60 மார்க்ஸ், பார்ட் பி 20 மார்க்ஸ், ஆக மொத்தம் ஒரு தியரி 80 மார்க்ஸ் கணக்கு வந்துருச்சு. ரிமைனிங் 20 மார்க்ஸ் என்ன சார்? அது உனக்கு ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, ரிமைனிங் 20 மார்க்ஸ் ஃபார் யோர் போர்ட் ப்ராக்டிக்கல். அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அதுக்கும் பார்த்தா இந்த டெக்ஸ்ட் புக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வால்யூம், ஓகே, அதாவது வால்யூம் நேம் இருக்க தேர்ட் வால்யூம் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம். அந்த புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 20 மார்க்ஸ். ஸோ என்ன சாப்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வி நேம் them as ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஒரு கம்பெனியோடது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கம்பெனியோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, அடுத்தது வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஓகே ஃபர்தராக பார்த்தா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணுறது, அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். The third chapter is accounting ratios. We have got 4 different types of ratios. Okay, and the ratios we are going to calculate. Remember, even this chapter, accounting ratios, is purely formula oriented and it is application oriented. Okay, நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த 14 chaptersல இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும்தான். Okay, it is formula and application, that is logical. ஓகே, லாஜிக்கல் திங்கிங்கும் கொஞ்சம் வேணும். தட் இஸ் பேசிக் மேக்ஸ். உங்களை இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டும் உங்களுக்கு இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸை டச் பண்ண முடியும். ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஃபார்முலாஸ் மட்டும் வச்சுட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அரை மார்க்கில் 1 மார்க் கிடைக்கும். ஃபார்முலாவோட சேர்த்து கொஞ்சம் அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங், அப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸோட ப்ராப்ளம்ஸை டச் பண்ண முடியும். ப்ராக்டிக்கல்லையும் உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியோடது டேட்டாஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்க்ளூஷனை டெரைவ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் இட். Okay, so application logical thinking will train you, don't worry. The next one which you have is cash flow statement. So cash flow statement is nothing but in business we have got 2 types of flows, inflow and outflow of cash. Some of you would have learned this in your entrepreneurship also, okay, in grade 11, where there is something called okay inflow of cash and outflow of cash. அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது ஒரு ஃபார்மேட்டில் அழகாக நம்ம செட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளோ, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை we need to prepare based on the guidelines given by accounting standards AS. okay, accounting standard நம்ம AS ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ AS 3 நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தியரிட்டிக்கலாக படிச்சிருப்போம். There would have been some 31 accounting standards, so 33 accounting standards. Okay, and accounting standards எல்லாத்தையும் ஓகே நம்ம இப்போ மைண்ட் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதில் AS3ங்கிறத ஒரு மைண்ட் வச்சுக்கணும், அது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு. அண்ட் ஒன் மோர் ஐ forgot to say you, இந்த குட்வில், இந்த குட்வில்ங்கிற சாப்டர்லையும் we have an accounting standard, that is AS26. ஓகே, ஸோ குட்வில்ங்கிற டாபிக்கு AS26, அதுவே கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு AS3. Am I making sense to you? புரியுதா? புரியுதா இதுக்கு சொல்றது? ஓகே.
ஸோ அப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ட ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. அந்த கைட்லைன்ஸ் நமக்கு யார் குடுத்துருக்கான்னா, அந்த அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் AS3 புரொவைட் பண்ணியிருக்கு. அது என்னங்கிறத டீட்டெயிலா லேர்ன் பண்ண போறோம். When we come to topic of cash flow statement. The next last topic is tools of financial statement analysis. In the concept in the topic, we'll come across these two type of analysis. One is comparative and other one is common size statement. The comparative statement and common size statement. We have two different types of analysis: comparative statement analysis and common size statement analysis. இப்போ இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுல பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we'll make use of these two financial statement. One with the help of your balance sheet and the other one with the help of your profit and loss account. So these two are the financial statement which we are going to make use of to do the comparative statement. In the same way, even for common size statement, we will make use of your balance sheet and you'll make use of your profit and loss account. So these 5 chapters put together is weightage for 20 marks in part B. So now if you can see, part A is for 60 marks, part B will be for 20 marks. So 60 plus 20 will give you 80. And yes, as I said, the remaining 20 marks will be for your project that is practical. Here comes how the split up will be as. இந்த 20 மார்க்ஸ் பார்த்தினாக்க நீங்கள் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட்டு, அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூ நீட் டு சப்மிட் மை ப்ராஜெக்ட் ஃபைல். ஓகே, நம்ம 11th கொடுத்த மாதிரிலாம் A4 ஷீட்டில் சும்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஸ்டேப்பிள் அடிச்சுட்டு இல்லை ஸ்டிக் ஃபைலில் போட்டு கொடுக்குறதுலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இதில் நீங்கள் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டு, உங்களோட இண்டெக்ஸு, உங்களோட அக்னாலஜ்மெண்ட்டு, ஸ்கூலோட லோகோ ஷீட், ஃப்ரண்ட் ஷீட்டு, அதை வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே ப்ரிஃபேஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் ஜெனரல் கண்டென்ட் and then you have to keep some companies document, source document, அந்த கம்பெனியோட பிரிண்ட் அவுட்ஸ் வைக்கணும். தட் இஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டு, பிஎன்எல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் யூ ஹேவ் டு எக்ஸிக்யூட் த ப்ராசஸ். ஸோ 11th நீங்கள் பண்ண மாதிரி 12th அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் பண்ண முடியாது, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாது. அங்கே நிறையா ஓகே கவனத்தோடு பண்ணும். அண்ட் நாட் ஓன்லி தட், இட் ஷுட் பி ப்ரெசென்டட் வெரி நீட்லி. ஃபைனலி இட் ஹேஸ் டு பி ஸ்பைரல். Okay, or it will be asked to do a soft binding depending upon what your teacher says. Okay, and the teacher அப்படியே எடுத்தும் கால் எடுக்க முடியாது. They will have to consult the external or they will let you know. If not, they will give you the call, do it as spiral. So far in our school we are following only spiral binding for all the subjects. Probably if the teacher wants to change, they can change it. That's not an issue. Okay, so but once they are given you what needs to be done, whether spiral or soft binding, accordingly you have to do that particular file, the binding work. So upon the project file will be awarded 12 marks. Now இப்போ சொல்றேன் should be awarded 12 marks இல்ல, will be awarded, that is our weightage 12 marks. உங்களுக்கு எல்லாம் பக்காவா இருக்குன்னா the awarding will be done for full 12 marks. ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் external can reduce the mark, so accordingly you'll get some marks less. But so far no one will reduce your marks for project file. They'll award full 12 out of 12. But maintain your project work, your presentations neatly. Don't scribble it. Obviously teacher will not allow if it has been scribbled. And avoid using whitener when you are doing the projects, because you should be very focused when you're doing a project work. Most important, you can use the two different colors. I'm talking about accountancy, not with any other subject. Okay, in accountancy you can use two different colors, black and blue. Apart from that, if you want to use any other color, yes, you're most welcome to use it, not an issue, but don't use red or green. Okay, when you're doing your project work, do not use red or green to write anything as a heading or to do any some calculations. Avoid those two colors, it is not permitted. Okay, so you can use black and blue, black for side heading and blue for the main content, or vice versa as you feel. But nevertheless, don't use these two specific colors, red color and your green color.
it should be used by the respective authorities. Okay. And yes, some school will insist that the project should be done in a creative manner, it should be done in a chart work, it should be done. These things will be asked to be done for BST, but majority of the school go with black and white. That means it should be in a plain A4 sheet paper, white color A4 sheet paper. But there are some schools, I don't want to name it as it is in a recording session. There are some schools which will torture the students to do it in a colored A4 sheet and do it in such a way like aesthetica இருக்கணும். Okay, it should be attractive. Sideline borders should have some creativity. So they'll have to get the colorful tape and the colorful cello tape வாங்கி அந்த borders போடுறது. So they might have spent almost 3,000, 4,000 rupees for doing one project, which is not worthy to that extent. Okay, only in your thesis or your projects in college level, if you're doing it, that's fine, it has some worth. But for school level, spending maximum of 500 or to the worst case 1,200 will be advisable, not to go beyond that money. Okay, I'm saying all together, not only for accountancy, accounts, economics, BS, all put together. Okay, it should not run beyond 1,200 or 1,500. That is a maximum amount that can be spent. Okay. Yes, if your teacher is insisting you to do in that particular manner, then no one can stop it. You have to make them satisfied. That also I'm saying it well in advance. So you can see your school senior projects, okay, where you'll have a clarity and idea. Okay. And now coming up to the concept. With respect to the project file, the student is given an option. They are given three topics. One is cash flow statement, ratio analysis, and segment reporting. Among these three topics, the student has to select any two topics. Okay, among these three, they have to select any two. Okay, so when you see the cash flow and ratios are there as per the syllabus also, but segment reporting is not there in our textbook as per the syllabus, but it has been prescribed only for the project work. Yes. So here teacher will guide you, will train you how to do everything. They should do it. If not, then students will go with Chat GPT, AI, and other tools for their workouts. But most important thing is you should be aware of your CBSE syllabus and curriculum, because no one can compel the student to do only in this. It is up to the student's will and wish to select okay among the given topics. Because why I'm insisting this is there are some specific schools, again I don't want to name the name of the school, which is compelling the student to do that segment reporting, even though if it is not there in the syllabus. Project work segment is compulsory, and then they are making cash flow as compulsory, or they are making ratio as compulsory. So that means they are not giving the options given as per CBSE. They want to okay do they want their works to be implemented through students. So if your teacher is insisting you like this, please make them very clear that no, the CBSE rule says very clearly it is an option given by the CBSE student to select any two out of the three. I want these two. I am comfortable with these two. I don't want to lose my marks in projects or in my external viva, whatever it is. So you have all rights to express it. Still, if teacher is insisting you or compelling you, talk to the management with the parents. That's the only thing I want to say, because I have seen in a couple of years many schools they want this particular topic to be done, they're compelling it. It can be a two reasons. The teacher might not have a knowledge in that particular topic of ratio or CFS, so they go with this one, or they feel this is very easier when compared to that, so let them do this. There is nothing easy or difficult or tough. It is advisable to go as per the choice of the student where CBSE is giving up. And please make sure, as I mentioned here, any two projects only are going to do out of this given three. And okay, the same company is preferable. For example, if you are going to take a particular company, say for example you are taking a company called Dabur, okay, then under Dabur if you are going to do cash flow and ratio means do the ratio analysis and cash flow statement for Dabur Limited, okay, itself. Don't change your company. Whereas even in this, there is no hard and fast rule, or never it is mentioned you are not supposed to change your company.
Okay, you can do it, but still, in that alone, I particularly insist you, if you go with the same company, you will have a better clarity. ஒரே கம்பெனிக்கு நீங்க சிஎஃப்எஸும் பண்றீங்க, ஒரே கம்பெனிக்கு நீங்க ரேஷியோவும் பண்ணீங்கன்னா, அந்த கம்பெனி பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா ப்ராடா உங்களுக்கு நெறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும். அப்படி இல்லன்னா, உங்களுக்கு half knowledge தான் இருக்கும், which will be very difficult to address the viva. So when you're going to select the project, make sure out of the three, which two you're going to do it. And when you have made your mindset very clear, these are two for which I'm going to do the project, do it for a same company. Don't change your company. Hope I'm making sense to you all. Can you able to understand? Can you able to understand? Okay. So this, if you put together, the 80 marks will be in your pocket. Okay. So 80 marks ke ida ungaloda breakup. Yes, we do have the pattern. The same 1 mark questions are there, 3 mark questions are there, 4 mark, 6 marks, and okay, the total of this will come to the 80. So 1, 3, 4, 6. These are the questions which we are going to have even in grade 12. There is no extra okay questions. Altogether, the same 34 questions you are going to have it. Okay, you will be having 34 questions. Like 11th standard உங்களுக்கு இருந்த 34 கொஸ்டின்ஸ்னா 12th அதே 34 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். என்ன ஒன்று உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கும். ஓகே, of course there is one more thing which you will be seeing in your syllabus, that's called as computerized accounting. But remember, when you are going to take up any examination in your school, this computerized accounting paper அதை செட் ஆயிருக்காது, கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை டீச் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்ட் அதாவது எப்படின்னா, ஒன்று அந்த பார்ட் பியில் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த ஸ்கூல் டீச் பண்ணுறாங்கன்னா, அப்போ அவங்க கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை டீச் பண்ண மாட்டாங்க. இல்லை அந்த ஸ்கூல் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணுவோம் பசங்களுக்கு, அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணாங்கன்னா, அப்போது அனாலிசிஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கை அவங்க டச் பண்ண மாட்டாங்க, கம்ப்யூட்டரைஸ் தான் டச் பண்ணுவாங்க. Remember, if the school is following NCRT syllabus, then they will give you the textbook for okay partnership, company, financial statement analysis, and even computerized accounting. If they are following a private or a textbook, in that case, the computerized accounting textbook will not be provided. Okay, because the computerized accounting will not be taught. Okay, almost in all the schools across India, only few schools they'll touch upon it. Okay, so அதுக்கு ரெண்டு ரீசன். ஒன்று டைம் ஃபேக்டர், செகண்ட் டீச்சர் மைட் நாட் ஹாவ் த நாலேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங். Okay, so in my case, I know both financial analysis as well as computerized accounting. So in school levels, you will not come across that particular question. Even in Sahodia examinations, that is called as cluster examination. When you are going to follow Chennai Sahodia, in Chennai Sahodia, we won't have that particular category. But in board examination, you will find that there is one thing called as computerized accounting, or even in your okay practical, that is in your sample paper, you'll come across something called as computerized accounting. Then you'll have a doubt, what is this something called computerized accounting? Should I have to attend financial statement analysis or computerized accounting? Again, I'm making it very clear to you, if you are following financial statement analysis, okay, part B, then you are not supposed to touch even one single problem from computerized accounting. இட் இஸ் நாட் லைக் எனக்கு ஒரு 3 மார்க் தெரியல இது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸில், அதுவே அந்த 3 மார்க் எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் அக்கௌண்டிங் நான் எடுத்துக்கிறேன்னா, அப்படி பண்ணனா உன் பேப்பர் வேல்யூவே ஆகாது. அதை வந்து போர்டில் இவாலுவேட்டே பண்ண மாட்டாங்க. எடுத்தா ஒன்று பார்ட் பி அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து தான் எடுத்து சம்ஸ் எல்லாம் பண்ணணுமே தவிர, இன்னொரு பார்ட் பி கம்ப்யூட்டர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்லை நான் கம்ப்யூட்டரைஸ் அக்கௌண்டிங்லேயே ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை தியரி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா, அப்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையுமே நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஆர் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து வர எந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். எடுத்தால் ஒன்று பார்ட் பி இது ஃபுல்லாக பண்ணால் இதுதான் பண்ணோம், இல்லை அதில் பண்ணோம், இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் பண்ணனா அந்த 20 மார்க்ஸ் உனக்கு இவாலுவேட்டே ஆகாமல் போயிடும். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் keep this in your mind, because some of you might be a computer students.
அதில் கேட்ட கேள்வியெல்லாம் உனக்கு 11th படிச்சதா இருக்கும், 12th படிக்கிறதா இருக்கும். அப்போ எவ்ரிதிங் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. Okay, things will be easy for you. Whereas, if suppose, okay, if suppose you are a mathematics student, then you don't know anything about computer or systems. It is mere waste of attempting questions from that particular segment. Or if suppose you are an honor student, then you may not have even knowledge on that particular concept, so it will not work out for you. So it is not an hard and fast rule. Only computer students should have to make an attempt. Suppose if the student have learned separately out of own interest and they know what is the answer for this or that question, everything they know in that category, yes, you can go and do it. No one can restrict you. ஆனால் இது எப்போ பண்ண முடியும்? போர்டு எக்ஸாம் தான் நீ பண்ண முடியும். உன் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸில் அதுக்கான ஸ்கோப்பே இருக்காது. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் அதை செக்மெண்ட்லேயே ஒரு கேள்வியும் செட் பண்ண மாட்டாங்க. அது இருக்கிறதே உனக்கு தெரியவே தெரியாது. Okay, only in your board exam you'll come to know about that particular concept. So when you see a board paper, you'll have only one part A, but part B will be of two. One part B will be named as analysis of financial statement, and the other part B will be named as computerized accounting. It is now your decision to take a call. Out of this two part B, you have to select any one part B for the remaining 20 marks and do the needful. That's it. Hope I'm making sense to you all. Can you able to understand? Hello. So, being a first class, I should not go directly with the problems of the topic. First, I should give a clear cut eye opener about your subject code, your list of topics, what you have got, the weightage of the marks, how it has been allocated, your project work, what you have to do it, and how it will be evaluated, all those things. So now you will come across, okay, sir, நீங்கள் 20 marks project சொன்னீங்க. 20 marks projectல பார்த்தாக்க இங்க நீங்க காத்திருக்கீங்க. ஓகே 12 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைலுக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Then what about the remaining, sir? The remaining 8 marks will be for the Viva. Questions they'll ask, the outside people come as an external. They'll be shooting some questions. You need to answer it. Remember one more thing. There is no hard and fast rule that only the external should ask the questions. Joining hands to the external, even the internal, your teacher, your school teacher can also raise questions to you. It could be in two way. It is not like making you pressure to make you comfortable, because the way how the external ask might not reach to you. அவங்க எந்த ஆங்கிள்லேருந்து இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்கிறது உங்களுக்கு சட்டுன்னு புரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது. அப்போ உங்களை பற்றி உங்கள் டீச்சருக்கு நல்லாவே தெரியும். Your teacher knows better than the external, because you have traveled with that particular teacher for more than a year or at least a couple of months. So they know how to make you understand. So they will trigger the question. Or if suppose they have a good rapport with that particular external, then the internal can also shoot questions as much as possible to make you more comfortable, or to have a fire seat for you. Okay, it can be in either way. வருத்தம் இருக்கணும்னு நினைச்சா வருத்தம் இருக்கலாம், அவங்களும் கேள்வி கேட்கலாம். கேட்கக்கூடாதுங்கிறது எங்கேயும் ரூல் கிடையாது. Okay, so people have some misunderstanding that, okay, my external is keeping their mouth shut but internal is raising questions. Internal also has got all the authority to ask and to judge you, right? So please respect your internal also during the project time. Okay, don't take an advantage. நம்ம டீச்சர் தானே அப்படின்ட்டு. Okay, so teachers, they can act either way, this way or that way. So please make sure that you don't wag your tails, particularly during your practical times. Okay, because they have the authority to award marks. They can talk for you, or they can even say kindly reduce the mark for your attitudes. So don't show your attitude, particularly when project is going on. If teacher says to rechange it or to redraft it or do some corrections, kindly adjust it, bear it, and do the needful. Okay, fine. So this is how your project works has been split up. So I hope I have made you to understand a clear-cut concept of what you're going to learn in your 12th standard. Some formulas I had just taught you with respect to the topic, and then some
segments like what is song, the mnemonic, and using that how you are going to calculate it. And then I taught you something about some important sessions. Okay, accounting standard AS 26 and AS 3. Okay, I hope you got some knowledge of what you're going to learn in the upcoming days. Can I conclude it in that way? Okay. So most probably, if time permits, we'll try to have one more session in the evening. Okay, where we'll start doing the problems. Or else tomorrow probably in the evening we'll have a session because morning it is not possible. Okay, as I have other works. Okay, so we'll try to have a session in the evening tomorrow. So most probably we'll try to have classes as much as possible. Okay, during these days until your full-fledged 12 starts. Point number one. Point number two, sometimes I may be pulling out the outgoing batch students also, that is 2024-25 batch students also along with this session, because there might be some student who needs once again a revisit to a particular concept or a particular topic. So I need not reteach once again to him. Rather, I'll put an invitation to those students also. They may also joining up. So for them it will be a revision. Okay, but for you it will be a scratch because I'm going to teach them also from the scratch, whoever needs a particular topic is. So with this, I'm signing off today's session. Okay, let's see if time permits in the evening. I'll put a note. Accordingly, we'll join the classes. Okay, shall we wind up? Okay, thank you. Welcome. Welcome, ma.